Bonsoir, bienvenue sur Guitare Obsession, où nous arrivons au terme de notre voyage en compagnie des Walrus Mako MkII. Je dois avouer que ce n'est pas sans une certaine émotion, puisque ça fait un petit moment que je vis avec ces pédales et que je vis très bien avec ces pédales. Je me suis bien habitué à faire appel à elles pour à peu près toutes les raisons, bonnes ou mauvaises. Le principe des Mako MkII, donc, ce sont des mini multi-effets de la marque Walrus, mini par leur taille, ça rentre très facilement sur un pedalboard. Vous pouvez mettre les 4 côte à côte et ça prend toujours moins de place qu'un seul multi-effet d'autres marques. Mais donc ce sont des multi-effets très riches et chacun est consacré à un type d'effet particulier. On a donc la R1 pour les reverbs, la ACS1 pour les amplis et haut-parleurs, la M1 pour les modulations et la D1 pour les délais. Le principe, donc, c'est que Walrus Audio, que vous connaissez peut-être, c'est une marque de l'Oklahoma, s'est spécialisé dans la pédale boutique originale et très jolie, et qu'en 2020, ils ont décidé donc de se lancer dans le multi-effet numérique avec la gamme Mako qui est sortie au NAMM de cette année-là. Je m'en souviens bien, on était tous comme des dingues là-dessus. Et on est resté comme des dingues dessus au fur et à mesure que Walrus proposait des mises à jour successives, notamment la mise à jour de la ACS1 qui était particulièrement excitante, mais on ne se doutait pas que ça annonçait une pareille fête. Et donc voilà, ils ont annoncé les versions 2 de ces pédales absolument géniales. Alors, les pédales multi-effets, ça ne date pas d'hier. C'est une idée qui se cristallise vraiment telle qu'on la connaît à l'heure actuelle au moment où les racks deviennent des pedalboards, c'est-à-dire à la fin des années 90, notamment lorsque Line 6 sort sa série 4 avec le délai DL4, la modulation MM4, le filtre FM4, mais il n'y a pas de reverb pour le coup. Et ensuite, Eventide avec la Mode Factor, la Pitch Factor, la Time Factor et surtout la Space qui vient un peu plus tard, qui prouve donc que les multi-effets reverb commencent à devenir une idée viable. Ensuite, on a la marque Damage Control, que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui, avec la Glass Nexus consacrée aux modulations et la Timeline consacrée au délai, donnera ensuite naissance à Strymon, que vous connaissez peut-être mieux pour le coup, qui s'imposera définitivement comme l'un des leaders du genre, notamment avec leur multi-effet de reverb. Les nouvelles Mako, donc, c'est Mark II, ont plusieurs nouveautés de taille. Alors la première et la plus évidente, c'est évidemment l'intégration d'un écran OLED, un écran donc qui permet de contrôler beaucoup plus facilement les différents paramètres qu'on est en train d'ajuster, de savoir beaucoup mieux où on se trouve au niveau des presets, au niveau du tempo, bref, d'avoir beaucoup plus d'informations de façon immédiate, et ça c'est ultra précieux. Il y a aussi un meilleur headroom, donc la puissance claire, c'est-à-dire qu'en gros, on peut leur rentrer dans la tronche et il n'y aura pas d'artefact numérique quelconque, et ça évidemment c'est ultra précieux. Et au-delà de ça, donc, on a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux programmes même pour certaines d'entre elles, et plein de petits bons becs dans tous les sens, notamment sur la M1 où on a un flanger en plus, et la CS1 où on a carrément 3 amplis en plus des 3 amplis d'origine, consacrés au high gain en plus, donc on se régale. J'ai eu la chance de pouvoir discuter de la conception de ces Mako MkII avec Jason, qui est un des responsables de chez Walrus. Je vous propose donc de regarder cette interview tout à fait récente. I help run the company with Colt and Matt, and I am over all of the product design, so do some design myself and then lead a team of engineers that do all the product development. What kind of a team of engineers are we talking about? How many people are there? Yeah, so full-time there are 4 engineers on staff. Wow. Hardware engineers, software engineers, and then we work with a few people outside of our office, depending on the project, depending on kind of different levels of technical like needs that we have. So yeah. And how many people are there actually building the stuff? So on staff we have around 28 people, I think. Okay. Builders, there's
or 5. It kind of fluctuates. And then we have people that are testing and packaging and marketing and doing artist relations. So there's a big team, yeah. Let's talk about the Mako for a while. I'm probably not going to surprise you when I say those pedals are cruelly underrated. Sure. Is it that they don't look as fun as the rest of your pedals? Yeah, it could be. I don't. I mean, we've seen a lot of people enjoy them and buy them. I think our goal with the Mako pedals was to pack a lot of options and really high quality sounds in a small footprint. Right. And tried to make the user interface as intuitive as possible with toggle switches to get control of more features without a lot of layered, holding a button down, turning a knob. But the Mako's platform has been out for a few years now. Last year we started to really sense that it was time for a refresh and really wanted to attack the user interface side of it. Really wanted to work on the analog side of it as well. And so you have the MK2 series out now, much higher signal headroom through the pedal. I think a lot more intuitive user interface with the screen. You can toggle through many more parameters now, but know exactly what you're doing always. You can see the saved parameter value, and that's saved in the preset, so you can quickly know if you're wanting to just tweak something like just a little bit, right where to start. I'm really excited with how it came out. Typically, how long are we talking for the development of a pedal like that? Like Mako? Yeah, like the whole a series. solid year and a half. Right. Yeah, year and a half. Which early on that starts with developing the hardware. Sure. So it's the same core processor as the MK1. But pretty much everything else is different in terms of hardware. So the whole analog section is completely redesigned. That allowed us to bring analog dry through on the R1 and D1, which again I'm very happy about. We lowered the noise floor considerably. Just so many improvements. So went to 1/8" MIDI jacks, which I have kind of a love-hate relationship with. But it was necessary to fit some other stuff in there. But we did go to USB-C instead of USB micro and move those to the top of the pedal so they're easier to access. Of course. What else? Yeah, the bottom 3, knobs are encoders now. They're not pots, so they press and they spin infinitely, so you can navigate the menus really easy and the parameters, things like that. We all have those ideas of those amps floating around, but did you have any particular reference amps that you used to develop the pedal? Yeah, the reference amps, and then to just kind of do AVs with sound. And then the core of it, though, starts with the schematic of the amp. Oh, okay. So the models are not just kind of pieces that get you like close to like the sonic signature of those amps. It's actually modeling each section of the schematic from preamp to output transformer, right? And then those are put through IRs that were captured, in this case for the new high gain amps by York Audio. So it's also kind of I don't know if the term is appropriate, a theoretical simulation of the amp as well. Yeah, so it goes down to the schematic level in terms of the models. Wow. Yeah. Do you do that for other kinds of effects as well, like modulation pedals? So depending on what it is, we'll look at the schematic. For modulation, a lot of times is more about the block diagram than it is about the actual schematic. So just like in general, where delay lines are, where signal paths are routed, where filters are placed, what are the filters set to. But it's important on the amp side to get the feel and to get the sound and the breakup right, that you look at each section of the schematic. And so we model each one of those, string them all together, and then start tuning and tweaking like crazy. Because there's probably around 100 parameters that we can tweak
tweak and tune under the hood to be able to get the sound to sound just right and feel just right. Do you have any favorite pedal that's not from your brand? Oh yeah. So I'm friends with Strymon guys. Okay. I really appreciate those guys and respect them a lot. I've had a couple of Strymon pedals on my board for a long time. I can imagine with the new Makos, they're not really your friends anymore. No, we're still friends. We're still friends. We all want to win, but we're still friends. Right. No, I really, like I said, I really respect those guys a whole lot. Which one would be your favorite? I've had a Blue Sky on my board forever. Right. It's just a staple. By now, it's a classic. Yeah, sure. Another pedal I really respect a lot and enjoy is the Microcosm from Hologram Effects. Interesting. It's a tough pedal to kind of wrap your head around to use, but the sounds are so unique and it's really clear. They spend a lot of time on the DSP side, on the algorithm side. Right. So and it does things you're not going to find on another pedal. Yeah, exactly. It's very unique. So and lastly, a favorite pedal that has Walrus written on it? Oh man. Yeah, I know. That's hard. I love reverb, and honestly, the new R1 it's so night and day different than the MK1 in the best way. We took all the algorithms and just deleted everything and started over. So it's the same set of 6, but under the hood they're completely different. And that combined with the analog drive path it's just made it a different pedal, a whole new pedal. So I really love that one. The Ages. Right. I've had on my board since we were developing that. Yeah, for ages. Yeah. Love that pedal. Just the way it's very dynamic and responsive to your playing. I leave it on almost all the time. Right. So and I just back off my volume or lighten up on my playing a little bit to get a cleaner sound. And then past that, it's hard to beat the Juliana. I love vibrato, and so I don't use it as a chorus, although it sounds amazing as a chorus. I just don't use that a lot. But the vibrato sounds are so fun to play with for me. So yeah. That sums it up pretty well. Cool. Thank you, Jason. Yeah, thank you. J'espère que cette interview vous aura donné envie de vous intéresser au Mark II. Si vous voulez aller plus en profondeur dans chaque pédale, eh bien, il y a une vidéo individuelle sur chaque pédale sur ma chaîne, donc n'hésitez pas, allez-y. Et sans plus attendre, on va rigoler un peu, puisque je vais chaîner les 4 et je vais faire 2 ou 3 sons qui combinent les 4 pédales, histoire d'explorer les confins de la galaxie avec mon gant de l'infini.
Voilà donc ce que vous pourrez tirer des 4 Mako Mk II combinés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Inscrivez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant des prochains updates. Et puis, dans les commentaires, je vous attends, dites-moi laquelle vous paraît indispensable. Si là, je vous disais, bah vas-y, je t'enfile une, tiens, j'en ai plus rien à foutre, laquelle est-ce que vous prendriez si une alternative pareille, un de ces 4 jours vous échoue? Eh bien, laquelle serait l'objet de votre choix? Ou bien est-ce que vous ne pouvez pas choisir et qu'il vous faut les 4 de toute façon? Gourmand. Je vous souhaite une excellente semaine.